তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আমাদের শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আজকে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। Greetings to all. At the very outset, I convey my best wishes to all of you, and I welcome you all into this discourses recitation of the Gospel of Sri Ramakrishna. So yesterday we have done this class of Guru Gita, and what has been decided is that Guru Gita will be every day. We will have on the Thursdays. Every Thursday at 8 we'll have Guru Gita, and we'll start with this we'll start with uh, Gospel of Sri Ramakrishna, Guru Gita, and then the Upanishads. And also let's see that if we can include some other texts, spiritual texts in this evening classes. So আজকে সবার আগে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করে আমরা শুরু করছি। Today we start our this recitation of the Gospel of Sri Ramakrishna by offering our salutations at the lotus feet of Thakur Sri Ramakrishna. So the text that we are going to study is a conversation of Thakur Ramakrishna and his disciples. So as we all know that Thakur Ramakrishna used to live in Dakshineshwar in Kolkata. So from there he was visiting one of his disciples' house, and the name of the disciple was Ishan. So after he visited that disciple's house, the discussion that happened with some of the devotees, that is what we are going to study now. So I welcome you all. This particular discourse will be in two languages, in Bengali and in English. So first of all I will read out in Bengali and then I will translate it. Welcome again. তো আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের যে জায়গাটা পড়ব সেটা হচ্ছে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে শ্রীযুক্ত ঈশান মুখার্জির বাড়িতে। এখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ গুরু রূপে তিনি ভক্তদেরকে তিনি আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, এবং এটা হচ্ছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ যে জায়গাটা আমরা পড়ছি। তো ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কলকাতায় নিমন্ত্রণ, শ্রীযুক্ত ঈশান মুখার্জির বাটিতে শুভাগমন। So Thakur Ramakrishna is invited into the house of Ishan Mukherjee of Kolkata. So now he is traveling from Dakshineshwar to Kolkata. At that time, Dakshineshwar was not considered to be Kolkata. Now Kolkata has become a very big city. So দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে মঙ্গল আরতির মধুর শব্দ শোনা যাইতেছে, সেই সঙ্গে প্রভাতীর আগে রোশন চৌকি বাজিতেছে। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মধুর স্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে যে সকল দেবদেবীর মূর্তি পটে চিত্রিত ছিল একে একে করিয়া প্রণাম করিলেন। পশ্চিম ধারের গোল বারান্দায় গিয়া ভাগীরথী দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা কেউ কেউ ওখানে আছেন, তাহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। So this is a scenario. So one of the days of Thakur Ramakrishna, when it's early morning, he is already there, and after completion of his bath and everything, so now he is in his room, and all the devotees, they are also there with him in Dakshineshwar. রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এখানে আছেন বাবুরাম,
গত রাত্রে আসিয়াছেন, মণি ঠাকুরের কাছে আজ 14 দিন আছেন। So one of the devotees, Rakhal and Baburam, they are all with Thakur Ramakrishna. They are the youths. And Mani is the person who has written this Gospel of Sri Ramakrishna. He is with Thakur in Dakshineshwar for the last 14 days. বৃহস্পতিবার অগ্রায়ণ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি 27 ডিসেম্বর 1883 খ্রিস্টাব্দ। Today is Thursday, and the Bengali month is Agrayan, that is December 27th of December, in 1883। আজ সকাল সকাল ঠাকুর স্নানাদি করিয়া কলকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ঠাকুর has already completed all his shower and everything, and now he is ready to go to Kolkata. শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে ডাকিয়ে বলিলেন, ঈশানের ওখানে আজ যেতে বলে গেছে, বাবুরাম যাবে, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ, he called Mani and he said that Ishan, one of his disciple Ishan, has invited him to his house and Thakur has to go there. So Baburam, one of his youth devotees, he will also accompany him. Thakur asked Mani also to accompany with him. মণি যাইবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগিলেন। মণি, he started to get ready to go with Thakur. শীতকাল, বেলা 8টা, নহবতের কাছে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল, ঠাকুরকে লইয়া যাইবে। চতুর্দিকে ফুল গাছ, সম্মুখে ভাগীরথী, দিক সকল প্রসন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের পটের কাছে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন ও মান নাম করিতে করিতে যাত্রা করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, মণি। তাহারা ঠাকুরের গায়ে বনাতের কান ঢাকা টুপি ও মশলার থলে সঙ্গে লইয়াছেন, কেননা শীতকাল, সন্ধ্যার সময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দিবেন। So this is a scenario where he is taking leave from all the deities that were there in Dakshineshwar by offering his salutations, and then he went and taken a seat in the car, and then Mani and everybody, they also accompanied him. Thakur সহাস্য বদন, so Ramakrishna is very blissful. সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আসিতেছেন। So Ramakrishna is blissful and he is very happy while he is traveling in the car and he is going to Kolkata. বেলা 9টা, it's 9 o'clock. গাড়ি কলকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার দিয়া ক্রমে মেছুয়া বাজারের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি ঈশানের বাড়ি জানিতেন। চৌমাথায় গাড়ির মোড় ফিরাইয়া ঈশানের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইতে বলিলেন। So they reached Ishan's house. ঈশান আত্মীয়দের সহিত সাদরে সহাস্য বদনে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া নিচের বৈঠকখানা করে লইয়া গেলেন। Ishan was there in the gate. He welcomed Thakur with all his family members and he took him to the room, to the living room where Thakur will sit, and all the devotees are also going to sit with him. Thakur ভক্ত সঙ্গে আসন গ্রহণ করিলেন, and Thakur Ramakrishna sat there with all the devotees. পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর ঠাকুর ঈশানের পুত্র শ্রী শয়ের সঙ্গে কথা কইতেছেন। So after exchanging all the pleasantries, then Thakur Ramakrishna started to talk with the son of Ishan Mukherjee. His name is Shrish. Shrish MA BL পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন। Shrish is a MA, that is Master of Arts, and he has passed this law, and he is practicing in the Alipur court. Entrance ও FA পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। He stood first in the entrance examination in the university.
ইজ এ ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্ট। এখন তাহার বয়স প্রায় 30 বছর হইবে। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি বিনয়, লোকে দেখলে বোধ করে ইনি কিছুই জানেন না। হাত জোর করিয়া শ্রীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। মণি ঠাকুরের কাছে শ্রীশের পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, এমন শান্ত প্রকৃতির লোক দেখি নাই। শ্রীশ ইজ ভেরি হাম্বল. He is so, he is so, he has got such a high merits, but he's very humble. He's always, he's always, he always keeps his hands folded near Thakur, and nobody can, nobody can make out that this person has got such a rich merits. He's so humble. So, Mani, the devotee of Thakur Ramakrishna, he introduced Shrish with Thakur Ramakrishna, that he's such a humble person, and while when you see him, you can't even you can't even imagine that this person is so meritorious. Now Thakur Ramakrishna has started to talk with the son of Ishan Mukherjee, Shrish. So Ramakrishna, Shrishar Puti. Now so Ramakrishna started to talk. তুমি কি করো গা? What do you do? শ্রীশ, আজ্ঞা, আমি আলিপুরে বেরুচ্ছি, ওকালতি করছি। I am associated with this Alipur court. I am practicing law there. So Ramakrishna, মনির প্রতি, এমন লোকেরও ওকালতি, আচ্ছা তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে? Thakur Ramakrishna, he said to Mani that this kind of humble person, he's so humble, you cannot even imagine that he's a attorney, he's a lawyer. This kind of humble person can also be a lawyer. So he asked, do you have any question? সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা কেমন? He said, when you stay in this world, always remain unattached. Okay? This is what Thakur Ramakrishna said. That when you live in this world, the always try to be unattached. Don't get attached to anything of this world. Shrish, কিন্তু কাজের গতিতে সংসারে অন্যায় করতে হয়। কাজের গতিতে সংসারে অন্যায় করতে হয়। কাজ কর্ম তো আমাদের অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়, মিথ্যা কথা বলতে হয়, অনেক কিছু করতে হয়। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ গীতাতে বলেছিলেন যে কর্মণ্যে অপি বোদ্ধব্যম চ বিকর্মণা আকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যম গহনা কর্মণো গতি। বলেছিল যে দেখো, কর্ম কি সেটা জানতে হয়, অকর্ম কি তাও জানতে হয়, বিকর্ম কি তাও জানতে হয়। এবং এগুলো যদি তুমি না জানো তাহলে কর্মের গতি কিন্তু অন্ধকারের দিকে তোমায় নিয়ে যাবে। তো ভগবদ গীতা আমরা পড়েছি, আমরা ভগবদ গীতা শুনেছি, আমরা দেখেছি ভগবান কৃষ্ণ বারবার সেখানে অনাসক্তির কথা বলেছেন। অনাসক্তি। তো এখানেও ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিন্তু সেম কথা, একই কথা বলছেন। দেখো তুমি অনাসক্ত হও। আর এটা কি ছিল? কবয়ো অত্র কিম কর্ম কিম আকর্মেতি কবয়ো অত্র মোহিতাহা তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি ইয়জগত্বা মোক্ষসেহ শুভাৎ। বলেছিল যে দেখো, এটাও গীতার কথা। বলেছিল দেখো কর্ম কি এবং অকর্মই বা কি, কর্ম কাকে বলে, অকর্মই কি, এই কথাগুলো যারা ঋষিরা তারাও এই সংসারে এসে মোহিত হয়ে যায়। এই যে মায়ার সংসার, এই মায়ার সংসারে এসে কর্ম এবং অকর্ম এগুলো কি, কোনটা কর্ম, কোন কাজটাতে আমি জগতে আমার জগতে বন্ধন হবে, এবং অকর্ম কোন কাজটা করলে আমার এই বন্ধন মুক্ত হবে। বলছে যারা বড় বড় ঋষি তারাও যখন এই সংসারে আসে তখন তারা মোহিত হয়ে যায়। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বলছেন তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি ইয়জগত্বা মোক্ষ
সে শুভাত। এই জন্য তোমাকে আমি আবার কর্মের কথা বলছি, যাতে তুমি তুমি অশুভ থেকে যেন তুমি মুক্ত হও। তো এখানেও ভগবান, এখানেও কিন্তু ভগবান রামকৃষ্ণ একই কথা বলছেন। বলছেন যে কিন্তু কাজের গতিকে এখানে শ্রীশ একই কথা বলছে যে কাজের গতিতে তো অন্যায় হয়ে যায়, মিথ্যা হয়ে যায়, মিথ্যা হয়ে যায়। কেউ পাপ কর্ম করছে, কেউ পুণ্য কর্ম, এসব কি আগেকার কর্মের ফল, তাই করতে হবে? প্রশ্ন করছে যে যারা পাপ করে, যারা পুণ্য করে, এগুলো কি আগে আগে যে কর্মগুলো করেছিল তারই ফল? সো নাও the conversation is becoming a little bit interesting. Thakur Ramakrishna advised Shrish that, you see, whenever you are in this world, whenever you are living in a household, try to remain unattached. So, when he said this, Shrish is saying that when we work, when we work, you know, either professional or household, whatever work we do, somehow we conduct some kind of misdeed. Some kind of misdeed already happens to us. It's not in our control. So, this conversation, when we study this conversation, then one of the words of Lord Krishna, I remember one of the words of Lord Krishna. Lord Krishna said in the in Jnana Yoga, that is on the 4th chapter, he said that kim karma kim akarmeti kavayo atra mohitaha tatte karma pravakshami yajagatva mokshaseha ashubhat. Whenever we think of ourselves, we as a human being, our life is associated with actions, karma. Karma means works, activity. All the actions that we perform, that is called karma. And when we perform karma, it's not that somebody tells us that do this, do that. It's not that. We do it. We commit ourselves. We commit ourselves in those karmas without knowing whether those karmas are good for us or not, whether they are going to give us preferable results or not, preferable consequences or not. We don't judge that. We simply keep on working, thinking that this is what we need to do. But Lord Krishna said, the secret of karma is a mysterious thing. It's a mysterious thing. If you don't know the secret of karma, if you don't know the science of performing karma, then you might land in darkness. And that is why he said, karmanne api bodhavyam. You need to know what is karma. You need to know that which will take you forward. Bodhavyam cha vikarmana. There are other karmas, which is anti-karma. Those karmas which takes us towards backwards, which makes us fall. That is called vikarma. Vikarma. In this world, everywhere there is two forces. One is forward force, and the other is just the opposite. So we have matter, and then there are antimatter also. We have light, then there is darkness. So when we have karma which is taking us forward, then we also have this vikarma, that is anti-karma, which pushes us backwards, which makes us fall down. So Lord Krishna says that you need to know what is vikarma. You should not only know about karma, about the secret of karma, you should also know in details what is called vikarma. And then there is another thing that is called akarma. Akarma means those karmas which liberates you from the chain of karma. Chain of karma means karma, that is actions and its result.
that result also is, also appears like an, uh, also appears as an action. So we again perform an action, and then again it has got a result. So in this way we, rotate, we go round and round in this chain, karma and karma and its consequences. So bikarma is that by which we can break that circle. Bikarma is being completely unattached. Bikarma means performing karma by becoming completely unattached, by completely surrendering ourselves, by not keeping the idea of agenthood, that I'm doing this, by not keeping the agent of this, that or not keeping the idea of agenthood, that I'm doing the I'm the doer. This is called ego. So when we renounce the idea of agentship, when we renounce all the attachment towards the results of the action, as well as the karma itself, that is called akarma. So Krishna says you need to know what is called karma, you need to know what is called bikarma, and also you need to know what is called akarma. Without this, you are going to land in darkness. Gahana karmano gati. If you don't know the actual, signs of performing actions, then the actions that you're performing will land you to darkness, will land you towards bondage, towards sufferings. And then again in another part he said, Kim karma, kim akarmeti, kavayo atra mohitaha. What is karma? Karma means actions. What is action? What are those actions by which I will prosper? What are those actions by which I will attain the goal of my life? Absolute liberation, absolute fulfillment. What is that? Because we are always unfulfilled. We always have this sense of unfulfillment within us. So to get rid of this sense of unfulfillment, we perform actions. But while we perform action, we see that we keep on performing actions, but the sense of unfulfillment is intact. It doesn't go. It's always there. We cannot get rid of that. So, Krishna says that kim karma. What are those karmas by which you will, get rid of all those unfulfillment, unfulfillment feelings within you? What are those? That is called karma. And kim akarmeti. And what is that one which is called akarma? Akarma means that karma by which I can get rid of the chain of this karma. That karma by which I can get liberated from the chain of karma. I can get liberated from ignorance. Lord Krishna says you need to know what is karma and what is akarma. But he says that this is not so easy. This is not so easy because even the wise men, when they come into this realm of duality, they also get deluded. It's not so easy that I can consider myself to be lucky, fortunate enough that I'm doing my karmas and I'm having success. So today's success might be tomorrow's failure. So you'd never know. Whatever is happening now, that may completely change. It may completely get reversed. So this also happens through karma, but you don't realize the significance of karma in our life. So Krishna says, what is karma and what is akarma? Even the wise men, when they come here, they come here into this world, into this realm of duality, into this realm of Maya. Even they remain deluded. They also cannot judge
which is the right path and which is the wrong path. Tatte karma pravakshami yajagyatva moksha se ashubhat. And that is why I'm again telling you about the secret of karma. And if you see in the Bhagavad Gita, you will see that everywhere Lord Krishna is repeatedly talking about karma, because this is something, the actions, because this is something which is always with you. It's always with you. You might not eat, you might not drink, but you always do work. You always perform actions, unknowingly or knowingly, consciously and unconsciously, because actions are not what you do with your body. I'm going there, I'm talking to somebody, I'm doing this, I'm doing that. That is not action. I'm just lying down, and while I'm lying down, some people ask me, what are you doing? I say, I'm doing nothing. No, it's not true. Your body is not doing nothing, is doing nothing. Your body is at rest, but your mind is always working. Your mind is not at rest. So you are there. You are there. You are always doing, you are always performing karmas. So it's not that, karma doesn't mean that, because I am not using my body, that is why I am not performing action. It's not like that. Even the thoughts are karmas. They are subtle karmas, and they are very, 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 very strong, because these subtle karmas, they actually produce the gross karma that we perform. So here, the son of Ishan, Srisha, is also saying the same thing to Thakur. কিন্তু কাজের গতিকে সংসারে অন্যায় করতে হয়. Whenever I'm doing my job, even with the best of my intentions, I see that I do some some misdeed or the other. Somehow I get associated with some sins, some misdeed, something which I should not do, which I cannot avoid. This is true. কেউ পাপ কর্ম করছে, কেউ পুণ্য. Somebody does, somebody commits sin, and somebody also does, also performs virtue. এসব কি আগের কর্মের ফল? তাই করতে হবে? Now he asks that this committing sins or getting involved into virtues, are these because of my past karma? Are these the consequence of the past karma, or I have to keep doing it? So this is what he asked. ফল দেখা দিলে now Sri Ramakrishna is responding. Now Sri Ramakrishna says, so Ramakrishna, কর্ম কতদিন? একটা জিনিস সবসময় আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি। আমরা ভুলে যাই। আমরা ভাবি যে আমরা এই যে সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠলাম, এবং সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের যে দিনটা, এই দিনটা কোনো রকমে কাটলেই বোধহয় আমাদের জীবনটা কেটে গেল, আমাদের জীবনের সাফল্য। তা কিন্তু না। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা কি সেটা জানা, ঈশ্বর কি সেটা জানা, এবং তার জন্যই কিন্তু আমরা এসছি পৃথিবীতে। এই ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও আছে, আপনারা যদি পারেন আপনারা দেখবেন আপনাদের জীবনের গতিকে পরিবর্তন করবে। যাদের নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স হয়, অনেক লোক এরকম আছে যারা কিছুক্ষণের জন্য মারা যায়, আবার তারা ফিরে আসে, এবং ওই যে সময়টার জন্য তারা মারা যায়, তখন তাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়। কয়েকজনের আমি ভিডিও দেখেছি, এবং তাদের মধ্যে যারা বলে, তারা কিন্তু বেদান্তের কথা বলে। তারা হয়তো কোনোদিন বেদান্ত কিচ্ছু জানে না,
তারা কোনোদিন বেদ বেদ সম্বন্ধে পড়েনি, বেদান্ত সম্বন্ধে পড়েনি, মায়া কাকে বলে তাও জানে না। কিন্তু তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স হয়, এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার পরে তারা যখন ফিরে আসে, তারা তখন বলে যে হিন্দু শাস্ত্রে যে সমস্ত লেখা আছে এগুলো সত্য, এই ধরনের ঘটনা হয়। বলছে একজন মৃত্যুর পরে কি হয়, বলছে একজন মৃত্যুর পরে একজন দেখলাম, বলছে সে বুঝতে পারলো যে সে কোনোদিন কোনো পাপ করেনি, সে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, সে আত্মা, আত্মস্বরূপ, সে প্রকাশ স্বরূপ। তুমি কি কোনোদিন তোমাকে প্রকাশ স্বরূপ বলে বুঝতে পারো? তুমি কি কোনোদিন তুমি নিজেকে প্রকাশ স্বরূপ বলে ধারণা করো? তুমি সবসময় নিজেকে একটা নাম, একটা রূপ বলে ধারণা করো। এবং এই যে তোমার যে পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা, সেই অবস্থার মধ্যে তোমার মনটা যেমন, তুমি সেইভাবেই নিজেকে দেখো। কিন্তু বলছে যে যখন তুমি এর থেকে বেরিয়ে যাও, এর থেকে বেরিয়ে যাও, এই যে জগৎটা, এই জগৎটা কি সায়েন্সের ভাষায় বললে, বিজ্ঞানের ভাষায় বললে টাইম অ্যান্ড স্পেস। তোমার কাছে সময় আছে, তোমার কাছে আমরা যে বলি না দেশ কাল পাত্র, দেশ কাল পাত্র, সায়েন্স বলছে টাইম অ্যান্ড স্পেস, দেশ এবং কাল। কিন্তু বলছে যে এই দেশ এবং কালের বাইরেও একটা জগৎ আছে। যারা ওই যে মৃত্যুর যাদের যাদের অনুভবটা হয়, তারা বলে যে এই যে টাইম আর স্পেস, এর বাইরেও একটা জগৎ আছে, যেখানে কোনো টাইম নেই, যেখানে কোনো সময় নেই। বলছে সময়টাও একটা ইলিউশন। এটা তো বেদান্তের কথা। বলছে সময়টাও একটা মায়া, সময়টাও একটা 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 ভ্রান্ত ধারণা, সময়টা একটা ইলিউশন। এই সময়ের বাইরে একটা এমন জায়গা আছে যেখানে কোনো সময় নেই, যেখানে কোনো দেশ নেই, যেখানে কোনো পাত্র নেই। বলছে আমি যখন মারা গেছি, আমি কিছুতেই নিজেকে ওই মানুষটা হিসাবে নিজেকে ভাবতে পারছি না। বলছে আমি আমি দেখছি যে এই মানুষটা আমার মতন দেখতে। সে যখন নিজের ডেড বডিটা দেখছে যে এটা আমার মতন দেখতে, কিন্তু এটা আমি না, আমি না। বলে আমি এটা কোনোদিনই ছিলাম না। কিন্তু এই যে যতদিন পর্যন্ত এই শরীরের মধ্যে আছে, ততদিন পর্যন্ত কিন্তু সে ওটা হয়ে বেঁচে আছে এবং ওটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। ওই যেটা হয়ে আছে সেটাকে সে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। কিন্তু সে যখন এখান থেকে বেরিয়ে গেল, সে বললো না এটা আমার মতন দেখতে, কিন্তু এটা আমি না। দ্যাট ইজ নট ইভেন মাই মিরর ইমেজ। ওটা আমার আমার যে আয়নায় দেখলে যে ইমেজটা দেখা যায়, বলছে ওটা সেটাও না, এটা সেটাও না, এটা আমার মতন দেখতে, কিন্তু আমি এটা না। এটা কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে, এটা কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে। তো আমরা এই জীবনে আসি কেন? এই জিনিসটাকেই বুঝতে আসি। জীবনে টাকা পয়সা কামাতে কেউ আসে না। জীবনে আমরা ভাবি যে আমাদের পরিবার আছে, পরিবার পালন করাই হচ্ছে আমার কর্তব্য, পরিবার পালন করাই হচ্ছে আমার কাজ। তুমি যখন মারা যাবে, তখন তুমি দেখবে কার পরিবার, কোথায় পরিবার, কে কার। একটা আছে, শুধু একটা, একটাই কনসাসনেস, একটাই চৈতন্য, একটাই চৈতন্য। কার পরিবার, ইয়ে কি কা তবে কান্তা কাস্তে পুত্রা সংসারো ইয়মতীব বিচিত্রা। এই সংসারটা বড় বিচিত্র। তোমার তোমার পুত্রকে, তোমার পুত্রীকে, তোমার স্বামীকে, তোমার স্ত্রীকে, কাশ্যতম, তুমি কার, কাহ, তুমি কে, কুতো আয়াতি, তুমি কোথার থেকে এসছো, তুমি কি জানো তুমি কোথার থেকে এসছো? জানো না। এবং তুমি কোথায় যাচ্ছ? এই যে একটা দিন চলে যাচ্ছে, এই যে দিনগুলো চলে যাচ্ছে, তোমার শরীরটা আস্তে 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 বুড়ো হচ্ছে। তারপরে তারপর তুমি কোথায় যাবে? এখন তো ভাবছো যে আমি থাকবো, থাকবে কতদিন? যতদিন এই শরীরের মধ্যে প্রাণ আছে, যতদিন এই শরীরের মধ্যে প্রাণ আছে। এই শরীরের মধ্যে কতটুকু প্রাণ আছে সেটাও আগের থেকে বলে দিয়েছে, অতটুকুই আছে। ওখান থেকে তুমি একটা শ্বাসও তুমি বেশি নিতে পারবে না, ওটাও দেওয়া আছে। যেরকম বেলুনের মধ্যে কতটুকু, মানে বেলুন বেলুন কতটা উড়বে, যতটা ওর মধ্যে হাওয়া আছে ততটাই উঠতে পারবে। বেলুন যদি বলে না আমি সারাদিন ধরে উড়বো, হতে পারে না, হতে পারে না। ওর ভিতরে যতটুকু হাওয়া আছে সে ততটুকুই উড়বে। তার থেকে যেদিন যখনই হাওয়াটা শেষ হয়ে যাবে, ওর নিচে পড়ে যাবে। সেরকমই তোমার ভেতরে যতটুকু প্রাণ দেওয়া আছে, তুমি ততগুলোই শ্বাস নিতে পারবে। এর থেকে একটা শ্বাসও তুমি বেশি নিতে পারবে না। তখন তুমি কোথায় যাবে? তখন তোমার কি হবে? যখন তুমি কাউকে মরে যেতে দেখো,
তখন তুমি কি কোনোদিন প্রশ্ন করো, আচ্ছা এই মানুষটা মরে গিয়ে কোথায় গেল? কোথায় গেল? একটু আগেই তো ছিল, একটু আগেই তো ছিল, একটু আগেই বলছিল আমি এটা খাবো ওটা খাবো, ওকে ডাক, কত আপন কত কিছু, তার কত সমস্যা, হঠাৎ করে সে মানুষটা কোথায় চলে গেল? সে মানুষটাকে আর দেখা গেল না, কেন? সে কোথায় গেল? এবং তুমি কি কোনোদিন চিন্তা করেছো যে একদিন তোমাকেও ওইভাবে চলে যেতে হবে? এখানে আমরা কাশিতে আসি, আমরা এখানে গঙ্গার ঘাটের মধ্যে ঘুরি, ঘাটের মধ্যে ঘোরার পরে আমাদের এখানে মেইন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে মণিকর্ণিকা ঘাট এবং এই ঘাট কি বলে, এই হরিশ্চন্দ্র ঘাট। ওখানে গিয়ে দেখি যে জ্বলছে, চিতা জ্বলছে। তো আমরা যখন দেখি যে চিতাগুলো জ্বলছে, একবারও কি ভাবি যে একদিন আমিও এই চিতার মধ্যে জ্বলবো? আমরা ভাবি না। আমরা ভাবি ও জ্বলছে, ও জ্বলছে। নিজের কথা ভাবলে তখন মনে হয় আমি কোনোদিন মরবো না। এটা কি হয়? এটা কি হয়? তুমি কেন এসছো পৃথিবীতে? তোমাকে তো চলে যেতে হবে। তো চলেই যদি যেতে হয় তা তুমি আসলে কেন? এবং কিসের জন্য আসলে? কিসের জন্য আসলে? তুমি কেন আসলে? কি কারণে আসলে? তোমাকে তো চলে যেতে হবে, তুমি কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারবে না, কিচ্ছু তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। তা তুমি কেন এসছো? বলছে এই জিনিসটা জানার জন্য এসছো, ঈশ্বরকে জানার জন্য এসছো, ভগবানকে জানার জন্য এসছো, নিজেকে জানার জন্য এসছো, নিজেকে জানার জন্য এসছো। তো ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলছেন কর্ম কতদিন? যতদিন পর্যন্ত তুমি জানো না ততদিন পর্যন্ত তোমার কর্ম, কারণ ততদিন পর্যন্ত তোমার কর্তাটা থাকবে। তুমি কর্ম করো কেন? কারণ তোমার কর্তা আছে বলে তুমি কর্মটা করছো। যেদিন তোমার কর্তা থাকবে না সেদিন তুমি দেখবে যে তুমি কোনোদিন কোনো কর্ম করনি এবং তোমার কোনো কর্তব্য নেই। আমি কর্ম করছি কতদিন? যতদিন পর্যন্ত আমার কর্তা আছে। কতদিন পর্যন্ত কর্তা থাকবে? যতদিন পর্যন্ত আমি আসল কর্তাকে জানি না। প্রকৃতেই ক্রিয়মাণানি গুণেই কর্মাণি সর্বশা ইয়া পশ্যতি তথাত্মানম আকর্তাম সপশ্যতি। যে আত্মাকে জানে, যে আত্মা বলে যতগুলো কর্ম আমরা করছি সমস্ত কর্মই প্রকৃতি দেওয়া হচ্ছে, আমি একটাও কর্ম করছি না। এবং যে আত্মাকে জানে, যে যে নিজেকে জানে, সে দেখছে যে আমি তো অকর্তা। তাহলে নিজেকে কর্তা কে দেখছে? যে আত্মাকে জানে না, যে নিজেকে জানে না। এবং নিজেকে জানার জন্য তো তুমি পৃথিবীতে এসছো। তার মানে তুমি যে পৃথিবীতে এসছো, পৃথিবীতে আসার তোমার যে প্রয়োজন, সে প্রয়োজনটাই তো তুমি সিদ্ধ করছো না। ওই জায়গাটাকে তুমি ডিনাই করে দিচ্ছ। ওটাকে ডিনাই করে দিচ্ছ। যদি ওটা যদি ডিনাই করো তাহলে তুমি কিভাবে তুমি শান্তি পাবে? তুমি কিভাবে সুখ পাবে? পাবে না তো, পাবে না। তোমাকে ওই জায়গাটাকে ধরতে হবে। তোমাকে ওই জায়গাটা ধরতে হবে যে আমি পৃথিবীতে কেন এসেছি। আমি এসেছি ঈশ্বর লাভ করার জন্য, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, এই এই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে কর্ম কতদিন, সব পরিষ্কার কথা, একদম একটা কথাতেই ওই জায়গায় নিয়ে গেলেন। একটা ছোট্ট কথা বললেন, কর্ম কতদিন। কর্ম কতদিন বলেই বলছে যে যতদিন পর্যন্ত তুমি নিজেকে না জানছো, যতদিন পর্যন্ত তুমি ঈশ্বরকে না দেখছো, ততদিন পর্যন্তই তুমি কর্মটা করবে। যেদিন তুমি ভগবানকে জেনে যাবে সেদিন কোথায় কর্ম? কর্ম কতদিন? যতদিন না তাকে লাভ করা যায়, যতদিন পর্যন্ত তুমি তাকে লাভ করছো না ততদিন পর্যন্ত তুমি কর্ম করবে। আচ্ছা, তাকে লাভ করার পরে আমি কি বসে বসে খাবো? বলছে না, তাকে লাভ করার পরে তুমি বসে বসে খাবে না, তুমি কর্ম করবে। কিন্তু তুমি জানবে যে আমি কর্ম করছি না। নাহম নাহম তুহু তুহু, নাহম আমি না, আমি না, তুমি তুমি। অহংকার, অহংকার মানে হচ্ছে অহংকৃত ভাব। আমি করছি, আমি করছি, আমি কর্তা, এই যে ভাব, একে বলা হয় অহংকার। এবং ভগবত গীতা যারা শুনেছি আমরা আরেকটা শব্দ পেয়েছি, অনঅহংকার। অনঅহংকার, অনঅহংকার মানে যার কোনো অহংকার নেই, যার মধ্যে অহংকৃত ভাব নেই। সে কিন্তু কাজ করছে কিন্তু আমি কর্তা ভাবটা তার নেই। অনঅহংকার, অনঅহংকার, অনঅহংকার। বলছে
যতদিন যখন তাকে লাভ করবে, তারপরে আর কোথায় কর্ম, তারপরে আর কোথায় কর্ম? যতদিন না তাকে লাভ করা যায়, তাকে লাভ হলে সব যায়। যেদিন তুমি তাকে লাভ করবে, যেদিন তুমি ভগবান লাভ করবে, ঈশ্বর লাভ করবে, যেদিন তোমার ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হবে, সেদিন তোমার সব চলে যাবে। সব যাওয়া মানে এই যে কর্তাটা চলে যাওয়া, এটাই তো সব, এটাই তো জগৎ, এটাই তো মায়া। এই যে আমি, এই আমিটাই তো মায়া, এই আমিটাই তো বন্ধন, এই আমিটাই তো সবকিছু, এই আমিটাই কর্ম, আমিটাই হচ্ছে অজ্ঞান, এই আমিটাই হচ্ছে অজ্ঞান, এই আমিটাই তো জ্ঞানের মাঝখানে জ্ঞানটাকে ঢেকে রেখেছে, জ্ঞানটাকে ঢেকে রেখেছে। বলে তিনটে শরীর আছে। একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীর কিভাবে? বলছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত এবং পঞ্চপ্রাণ। এই যে 15 পঞ্চভূত, শীতি আপা তেজা বায়ু এবং ইয়ে শীতি আপা তেজ বায়ু আর খাং আকাশ, মানে মাটি, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। এই 5টা হচ্ছে পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূত দিয়ে শরীরটা তৈরি। তুমি যখন মারা যাবে, এই পঞ্চভূত সূক্ষ্ম আকারে তোমার বেরিয়ে যাবে। মানে এই শরীরটাই কিন্তু ওইভাবে বেরোবে সূক্ষ্ম আকারে, পঞ্চভূত। তারপরে পঞ্চপ্রাণ, প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণ। আর তারপরে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা, এইটা হচ্ছে 15। তারপরে মন এবং বুদ্ধি, এই হচ্ছে 17। বেদান্ত মতে এই 17টা হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীর। আর যোগ মতে আরেকটাকে নেয়, সেটা হচ্ছে অহংকার, 18টা। যারা যোগ পথের যাত্রী তারা বলে সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে 18টা আছে। ও না, 18 অহংকার না, ওটা হচ্ছে পঞ্চতন্মাত্র। এগুলো আমরা ভগবত গীতা যখন চর্চা করেছিলাম, তখন আমরা পঞ্চতন্মাত্র নিয়ে চর্চা করেছিলাম। পঞ্চীকৃত কিভাবে হয়। তো পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, ভূত এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এসব মিলে 18টা। যোগ বলে যে এই যোগ মানে রাজযোগ। ওরা বলে যে সূক্ষ্ম শরীর হচ্ছে 18টা। বেদান্ত মতো বলছে এই 17টা। মানে ওখানে এই ওটা মানে না, কি বলে এই ওটার নাম কি বললাম জানি মাত্র, অহংকার। না না না, ওই যে পঞ্চীকৃত কি এটা বললাম, পঞ্চতন্মাত্র। ওই তন্মাত্রকে মানে না। তো এই হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীর। তারপরে স্থূল শরীর, এই যে শরীরটা, এটা হচ্ছে স্থূল শরীর। এবং আরেকটা শরীর আছে, সেটা হচ্ছে কারণ শরীর। কেন আমার জন্মটা হলো? আমার জন্মটা হওয়ার সময় সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে আমি স্থূল শরীরের মধ্যে ঢুকলাম, আবার মৃত্যুর সময় স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীরটা বেরিয়ে গেল। কিন্তু এটা কেন হচ্ছে? এই যে প্রক্রিয়াটা, এটা হচ্ছে কেন? এটা হচ্ছে এই জন্য বলে কারণ শরীর। এর কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে অজ্ঞান। অজ্ঞানটা হচ্ছে কারণ। অজ্ঞানটা কি? অজ্ঞানটা হচ্ছে নিজের জ্ঞান না থাকা, সেটা হচ্ছে অজ্ঞান। যখন তোমার নিজের জ্ঞান থাকে না, সেটাই হচ্ছে তোমার অজ্ঞান। নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান। তো নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান কি? তুমি হচ্ছে ব্রহ্ম, তুমি হচ্ছে আত্মা, তুমি হচ্ছে ব্রহ্ম, তুমি হচ্ছে আত্মা। কিন্তু তুমি দেখছো যে তুমি ব্রহ্ম বা আত্মা নিজেকে বুঝতে পারছো না। তুমি নিজেকে শরীর এবং মন দেখছো, তুমি নিজেকে অহংকার দেখছো, যে এটা হচ্ছে অজ্ঞান। জ্ঞান কি? যেদিন তুমি নিজেকে আত্মা বলে জানবে। তো যখনই তুমি নিজেকে আত্মা বলে জানলে, তখন এই কি কি হয়? আমি নিজেকে আত্মা বলে জানলাম, আমার কি হলো? কিছুই হলো না। এই যে আমিটা শুধু সরে গেল। সবকিছু যেমন যা আছে সব আছে, শুধু আমার যে এই আমিটা মাঝখান থেকে সরে গেল। আমি একটা বড় আমির সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম। আমি সেই ভূমার সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম।
বুঝে হচ্ছে জ্ঞান। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন যে যতদিন পর্যন্ত ওই জ্ঞান লাভ না হচ্ছে, তাকে লাভ হলে সব চলে যায়। তাকে লাভ হলে মানে জ্ঞান লাভ হলে, যেদিন তুমি তাকে সেই জ্ঞান লাভ করবে, তখন তোমার সব চলে যায়, মানে এই আমিটা চলে যায়। আমিটার মধ্যে সবকিছু আছে, আমিটার মধ্যে সবকিছু আছে, ওটা চলে গেল। ভগবান আমাদের গুরুদেব ভগবান, উনি বলেছেন দেখ, একটা লোক যদি 5টা বিয়ে করে, একটা লোক যদি 5টা বিয়ে করে, 5টা বিয়ে করে তার 5টা বউ, সেই লোকটা যখন মারা যায়, তখন এই 5টা বই কিন্তু একসাথে বিধবা হয়, এক এক করে কিন্তু বিধবা হয় না। এই জগতের সবকিছু, এই বন্ধন টন্ধন সবকিছু, মায়াটা, এই সবকিছু কিন্তু একটা লোককে আশ্রয় করে থাকে, সেটা হচ্ছে এই কাঁচা আমি, এই বাই অহংকার, আমি আমি এটাকে আশ্রয় করে থাকে। যেদিনে আমি থাকবে না, সেদিন কিচ্ছু থাকবে না। যেদিনে আমি থাকবে না, সেদিন কিচ্ছু থাকবে না। এই জন্য ভগবান বলছেন যে যে তাকে লাভ হলে সব গেল, সব যায়, তখন পাপ পুণ্যের পার হয়ে যায়। তখন পাপ আর পুণ্য কোনোটাই থাকে না, কারণ পাপ পুণ্য দুটোই তো অহংকার করে, আমি করি। আমি যখন আত্মা হয়ে যাই, আত্মার আবার কিসের পাপ এবং কার পুণ্য? ফল দেখা দিলে ফুল যায়, ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্য। যখন ফল দেখা দেয়, তখন আর ফুল থাকে না। কিন্তু ফুলটা হয় কেন? ফলটা দেখা দেওয়ার জন্য। এই জগতে এসছো কেন? তুমি ফল লাভ করার জন্য। ফলটা কি? ঈশ্বর লাভ। ঈশ্বর লাভ, ঈশ্বর লাভ হলেই তোমার ফুল ফোটাটা সার্থক হলো। আর যদি ঈশ্বর লাভ না হয়, আবার তোমাকে যেতে হবে, আবার তোমাকে আসতে হবে। সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন? যতদিন ঈশ্বরের নাম করতে রোমাঞ্চ আর চোখের জল না আসে। এই যে সন্ধ্যা বন্দনা আমরা যে করি, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলছেন এগুলো কতদিন করতে হয়? এই যে বার ব্রত আচার নিষ্ঠা, এগুলো কতদিন করতে হয়? বলে যেদিন তোমার ঈশ্বরের নাম শুনলে তোমার শরীরে রোমাঞ্চ হবে। ভগবানের নাম শুনলে যখন তোমার শরীরের রোমাঞ্চ হবে, যখন কৃষ্ণ নাম শুনলে তোমার শরীরের ঝংকার দিয়ে উঠবে, রোমাঞ্চ হবে, তোমার চোখের জল চলে আসবে। সখী সে হরি কেমন বল, যার কি ছিল, সে হরি কেমন বল, যার নাম শুনে যার চোখে জল আসে, তাই তো নাকি? নাম শুনে যার চোখে জল আসে, নাম শুনে যার চোখে আসে জল, হ্যাঁ চোখে আসে জল না, নাম শুনে যার এত প্রেম জাগে চোখে আসে এত জল। নাম শুনে যার এত প্রেম জাগে চোখে আসে এত জল। সখী সে হরি কেমন বল। সখী, no, I will translate. I know, don't worry. I'm coming. Very beautiful place we are in. I'm coming. Just wait. তো বলছে সখী না, যতদিন পর্যন্ত তার নাম শুনে যার এ সকল অবস্থা ঈশ্বর লাভের লক্ষণ, ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি লাভের লক্ষণ। এই যে অবস্থা, এই যে চোখে জল আসা, রোমাঞ্চ হওয়া, এটা হচ্ছে যদি তোমার হয়, জানবে তোমার ঈশ্বর লাভ হবে, তোমার ভগবানের প্রতি শুদ্ধা ভক্তি হয়েছে। তাকে জানলে পাপ পুণ্যের পারে যাওয়া যায়, তাকে জানলে পাপ পুণ্যের পারে যাওয়া যায়। একটু ইংলিশে বলি তো, we were there where the son of Ishan, he was saying that whenever we are in this world, we are compelled to do some misdeed, somehow sins or somehow some misconduct happens. It's not our intention. Our intention is not that we should do this. It just happens. So he was asking, means is it because of my past karmas? Is it because of the results of the past karma, that in my past I've also done these bad karmas, and that is why here now I have to perform these bad karmas, or I'm compelled to do these bad karmas? Why it is? Thakur Ramakrishna,
at the very instance, he takes him to the absolute. He doesn't go into the details of karma. He doesn't go into the details of karma that you should not do this, no. He makes him remember his goal of life. What is the goal of life? Always we need to remember, why are we here? Like when I was talking in Bengali, I was saying, that there are some people who who have this near death experience. If you see the YouTube, you will see so many people talking about near death experience. Something happened to them and they were dead for like 20 minutes, 1 hour, 2 hours, and then they return to their body. In this time, within this time of 2 hours or 1 hour, whatever, they experience something, and their whole life changes. The perception of their life changes. Their whole, everything changes. The way they were looking at this life, everything changes. Why does it change? Then in some cases I've seen, they talk about Vedanta, they talk about the scriptures, Hindu scriptures, they talk about Maya. So what does a person, feel or experience when he goes out of the body? He sees that he was never this body. He was never this person. He sees himself to be a consciousness. He sees himself to be consciousness, energy. And this energy is dimensionless. It doesn't have any dimension. Everything here, everything in this world has dimension. We say that this is a three-dimensional space. Everything has got a time and space. As science says, that this universe is just an expansion of time and space. So time and space is expanding itself, and they're creating this, all kinds of matter, subtle matter, this quartz particle, boson particle. Everything is because of the expansion of time and space. But when a person dies, he sees that there is no time. He moves into a place where there is no time at all, which is timeless, which is spaceless. And not only that, he sees that he is not the individual. It's also individual-less. There is no individual soul. Everything is the universal soul, the one soul. The one soul, and that soul is everybody. He has never committed any misdeed. He has never committed any sin. He has never committed any bad deeds. He has never done any. He is always pure, bright, effulgent, free of everything. That is what he sees. He experiences light. There is no darkness. There is no darkness. And when he comes back, then when he sees this reality, he sees that this is not a reality at all. This reality is called an apparent reality, but the reality that he has already experienced is the actual reality. And that is the truth. Now, why do we come to this apparent reality? Why did we come here? Why we had to come into this world, into this chains, into the bondages, into this set of this, into this matrix? Why did we have to come? It has got a reason, and the reason is to know myself, to know who I am. This is just a divine play. I am in a completely adverse situation. I have put myself in an adverse situation only to, struggle and know which is my nature, what is my nature. And that is this game plan, that is this game, that is this divine play. It puts everybody into this adverse condition just to enable people to come home from here. And this is this game. We are here to come home. This is not our home. There's a home. So Thakur Ramakrishna, at the very first instance of his utterance, he takes this boy to that point
He says, Korma, how long are you going to work? How long are you going to perform actions? All these actions are performed till the time when you know who you are. Because actions are performed only because of your ego, because of the performer. All the performance, every work done is because of the doer. You have a doer. You have a doer. I. You think that this is the doer, and because the doer is there, that is why you are made to do. The moment the doer is not there, the moment this agent is not there, the agent of action, the moment the agent of action is not there, there is no action at all. Now, how to get rid of this agent of action? How to get rid of this doer? To know who I am. That's all. When I know that I am the self, then I know that I am not this doer, the person which is here now. Like I was talking about these three, the three bodies. There are three bodies. One is the, this gross body, this body that we have with hands and legs, eyes, everything. This is the gross body. Our organs and the skin, blood, everything. This is this gross body. Then we have a subtle body. This subtle body takes birth and it dies. When it comes into this gross body, then you say that one person has taken birth. And then when this subtle body goes out of this, of this gross body, then we say that he is dead. So one is the gross body, one is the subtle body, and the last one is the causal body. What is the cause of all these bodies? So the gross body is this one. 24 elements we have. What are the 24 elements? Five these elements, five basic elements. That is, earth, water, then fire, then air, and sky. These are called the basic building elements. This is called Pancha Mahabhutas. This is called the basic elements, Pancha Mahabhuta. Then we have Pancha Prana. Pancha Pran. What is that Pancha Pran? Pancha Pran is, the one that you take inside. These are all winds. The one that you take inside is called Apan. The one which you leave is called Prana. There is one wind which connects this Apana and Prana together. That is called Saman. There's one wind which takes your food from this throat through the esophagus into your stomach. And there is one wind which takes your food waste material from your stomach through the anus into outside. So these all are because of winds. So these are called pranas. So Pancha Prana. There are 5 pranas. So our gross body consists of, first of all, 5 Pancha Mahabhuta, that is basic building blocks, basic building elements. Then, thank you. Then Pancha Bhuta, and then Pancha Pran, the 5 elements, of the 5 winds that is always working in the body. This is the Pancha Pran. Then Pancha Gyanendriya, that is 5 sense of perception. What are the 5 senses of perception? One is eyes, ears, nose, tongue, and skin. So these are the 5 senses of perception. This is called Pancha Gyanendriya. And then there is Pancha Karmendriya also. What is the Pancha Karmendriya? Hasta, that is hands. That is 5 senses of action. With these organs, with these senses, you work. So what are the? First is your hands, then your legs, then your voice. Bak, Pani, Pado, Upasta and Payo. Then one is Bak, Pani,
Pado Upastha. Upastha means stomach. Stomach. And Payu means your Upastha means your reproductory organ. Upastha means your reproductory organ, and Payu means your anus. So these are the five senses of action. So that means five uh, basic building elements. Then Pancha Pran, that is 10. Five senses of perception, five senses of action. So it's 20. And then my mana, buddhi, chitta, ahankar. There is mind, intellect, chitta. Chitta is the mind stuff from where the mind is created, and ahankar is ego. So all these 24 elements, is this body. This body consists of this gross body consists of 24 elements, and the 25th one is the soul, the self. So in some scripture you see that gross body is made up of 24 elements, and in some scripture it says 25. So when it's 25, it means they also count the self. In some they don't count the self or consciousness. They only count the outer thing. So that is the gross body. Then there is this subtle body. What is the subtle body? Subtle body is Pancha Mahabhut, that is five basic elements. Five elements. Then Pancha Prana. Then these five, winds that we have, which works in this body, Pancha Pran. Then Pancha Gyanendriya, that is five, sense of perception. Mana. Mana means mind, and Buddhi. Buddhi means intellect. So this 17 is called the Sukshma Sharir, that is subtle body. The 17 together consist of the subtle body. In yoga, this is according to Vedanta. According to yoga, they count it 18. They counted 18 means all this 17 and one more, that is Pancha Tan Matra. Pancha Tan Matra is a calculation where we calculate, like we have five senses. Eyes, ears, tongue, then nose and skin. These are the five senses. Now we take half in one, we take half as eyes, and the half in the other half we have these four other elements, okay, of these senses. Then in another one we take half of ear, and then the other half, it contains four other. In this way, five tan matras happens. If you want, we can have a separate class. It's a little bit complicated, but it's called Pancha Tanmatra. So in yoga, they also consider this Pancha Tanmatra as one element. So according to yoga, the subtle body consists of 18 elements. According to Vedanta, the subtle body consists of 17 elements. So this is gross and subtle body. Now there is another body which is called causal body. Cause of this body. Why this body is caused? Why this body is caused? It is because of ignorance. It is because of ignorance. Now what is that ignorance? This ignorance is this I, of not knowing the real self. So when what does a person know about himself? He knows the I. He knows the I which is not the universal I, which is an individual I, and he thinks that this is what he is. So this I actually is the root ignorance. Okay, you ask anybody, who are you? He will say, this is me. This, but this I is not talking about the universal consciousness. Is not, because this I is the universal consciousness. Tat Tvamasi, I am Atma Brahma. I am Atma Brahma. This Atma, this soul, I am Atma. Atma means I. This I
is Brahman, is the universal self. This is what the Vedas say. But when you ask a person, who are you? He will say, I am this, I am this, I am I. But this I, he is referring to a individual I, which is within this body, which is associated with the body, which is associated with the mind, intellect, ego, and the surrounding. So this I is the actually the root ignorance. So when this I goes, this this ignorant I goes, then only this cosmic I, this universal I, it manifests itself. So when he says kormo kotokhon, how long are you going to work? You are going to work till the time this I is eliminated from your system. This I, this individual I, this individual soul, this idea of your individual soul, this idea, that this perception that I am this individual soul, till this idea stays within you, you are a unenlightened person. And because you are an unenlightened person, you have everything. You have your bondage, you have work, you have this, you have that, you have everything. You have your birth, you have death, you have you have virtue, you have vice, you have everything. Just you remove this I from the system, you are universal. You have nothing. You are that one. You are that one. There is no two. There is no two. There is only one. Unity. There's no two. Everything, everything. Every relativity starts from two. From two. Everything is relative. I'm thinking about something. I'm working for somebody, for something. So everything is relative. Nothing is absolute. Whatever you see in this world is all relative. Nothing is absolute. So because nothing is absolute, why nothing is absolute? Because this I, which is in the middle of everything, this I which is in the middle of everything is also not absolute. It is also individual. It is also relative. It is relative to your body. It is relative to your mind. It is relative to your senses. It is relative to your to the conditions that you are, to the people around whom you live. Is relative to everything. So this is what this, because this is relative, everything is relative. When you go to that state of absolute, then everything is, it vanishes. Why? Because there is no relativity. There is no relativity. E is equal to mc square. It's a theory of relativity. But when there is E, there is E. When there is consciousness, there is only consciousness. This consciousness is always super consciousness. It doesn't need any other consciousness to manifest itself. And that is why Thakur Ramakrishna says, how long are you going to work? Means you have forgotten the purpose of your life. You think that this, performing these actions, so earning a bread for yourself and your family and maintaining your family, and this is what life is all about. It's not, this is not life. You have come to this world. You have come to this world in the state of adversity because this is what you have chosen for yourself. That I will stay in this adversity. I will stay in a completely reverse atmosphere from where I will manifest myself. I will manifest who I am. That is the that is the essence of life. That is the essence of life. So when does it come? When does it happen? When you know yourself. So Thakur Ramakrishna says, till when you are going to work, till the time you have known yourself. That is the point you are going. So you don't need to think about whether this work is good or bad, whether it's a misdeed or a good deed, or it's a bad karma, good karma. Don't think about this. Think about how can I attain the goal of my life? What is the purpose of my life? Where from I have come? I was referring to one poetry of Shankaracharya. Kadava Kanta Kaste Putra
Sangsaro yamativa vichitra. Who is your daughter? Who is your son? Who is your, who is your wife? Who is your husband? Just see who are they. You have a imaginary relationship with everybody. You have thought that this is me, this is mine, that is mine. The moment this thought loses, the moment you lose the thought, you find no relationship with that person. If that relationship was absolute, then the thought would never go. But this doesn't happen. In every relationship, at one point there is a beginning and there is an end. No relationship in this world is eternal. Only one relationship that is eternal in this life is the relationship that a disciple, true disciple, has with his master. If the disciple is true, the relationship that the disciple will have with his master is the only absolute, real relationship. All the other relationship of this world is false, imaginary, perception. This is what you perceive now at this point. At this point you perceive this, but it's not going to stay for long. At one point you will see, who are they? Kathavakanta, kaste putra. Who is my son? Who is my daughter? Who is my parents? Who is my wife? Who is my husband? Sangsaro yamativa vichitra. This world is a very, very, very amazing place. This is an amazement. Why this is an amazement? Because it shows things which it doesn't exist. It shows a snake in the rope. You see a rope and you see the snake. It shows silver in sand. It shows mirages. So what are they? They're all unreal. They're all unreal. So this life is an amazement. Why? Because everything is unreal, but it seems so real. It seems so real. Kasya tvam. Who is yours in this world? Think about it. Who is that person who actually belongs to you? You will see nobody belongs to you. The only person who belongs to you is God himself. Because he lives within you. He lives in your heart. Ishvara sarva bhutanam riddeshe arjuna tishtati. In everybody's heart, the God resides. The God resides within everybody's heart. So, the only person who is yours is God, is the self. But you think that this is mine, that is mine, he is mine, she is mine. I said, nobody is yours. Ka, who are you? Who are you? You say, I am this, I am that. This is what you say. Vedanta has been saying, you are not this, you are not that. But people don't believe. Now people have this, we have this YouTube and we can see, we can upload our videos, we can upload everything that we feel, we experience. So now we have experiences of people who says that, when I died, I saw I am not this body. I saw I am not this person. I can't recognize that person as me. I saw myself to be consciousness. So you are that consciousness. When you say kasyatam ka, who are you? You are not this body. You are not this I that you think yourself to be. This I is not you. You are the I which is beyond this I, which is projecting this I. You are the projector. You are the sun. You are not the moon. The moon is illuminated by the light of the sun. It doesn't have its own light. Sun has got its own light. You are now behaving as a moon, though you are a sun. You don't know that. You are self-illuminating. That is why it says enlightenment. When you know that you are always light. What is enlightenment? When I know that I am the light, that is called enlightenment. Enlightenment doesn't mean that you are in darkness. Somebody comes and then it leads a light in you and say, now you are enlightened. No. Enlightened means I am always a light. I was always a light. Every time I am that light. That is called enlightenment.
So Ramakrishna, it brings this person directly to the point. How long are you going to do this action, perform this action? Till you know who you are. You have not, you have not worked for that. You have not, you have not submitted yourself into the pursuit of knowing who you are. You have submitted yourself into the pursuit of, gaining wealth, prosperity of this world, material, material gains. And in doing this, in doing this material gain, you have accumulated matter. You have given up the conscious nature of yourself. You have given up the conscious nature of yourself. So it says, uh, how long are you going to work? যতদিন না তাকে লাভ করা যায়, till you know him, you have to work. That's all. The moment you know him, who is this him? This him is you. The moment you know him, why is it that while you know him, all the works goes? Here it doesn't mean that when you know him, you don't need to work. It's not that. When you know him, you know that I am not the doer. And because you are not the doer, you don't do any work. Because you are not the doer, you don't do. You do because you think that you are a doer. The moment you know that you are not the doer, you will not do. You will do, but you will not do. He will do. Karmanne akarmani ya paschet. A person who sees karma in not performing any karma. Akarmani cha karma ya. And while he is performing a karma, he sees that he have not performed a karma. Sabuddhimana manusheshu. That is the in this world, that person is a wise person who sees when he does not do any karma, when he does not perform any karma, when he is in samadhi, then he knows that this is the actual karma that I am doing. When he is always in samadhi, that is what he sees, that this is the actual karma I am doing. And akarmani cha karmaya. And when he is performing action, then he knows that I am not performing action. Sa buddhimana manusheshu sa samukta kritsna karma krit. And even if he performs all kinds of action, all kinds is not, if he may perform all kinds of action, but he will always remain liberated, free from all this, because while performing these actions, he knows that he has never performed any action. Okay, so till you know that, till you know him, that is the time when you perform action. তাকে লাভ হলে সব যায়. When you have attained him, everything goes, everything vanishes. Karmas, the results of karmas, the consequences, everything goes. তখন পাপ পুণ্যের পার হয়ে যায়. Then you go beyond virtue and vice. So today we stop here. Again we'll come and we'll discuss this Gospel of Sri Ramakrishna. আজকে এখানেই রাখছি. আমার মনে হয় ইংলিশ আর বাংলাটা আলাদা আলাদা করতে হবে, একদিনে করলে হবে না, তাতে ওদেরও ভালো হয় না, মাঝখানে থাকতে হয়। তো একদিন বাংলা একদিন ইংলিশে করবো কথামৃত। আপনারা ভালো থাকবেন সবাই। আর কালকে ক্লাস করব না, তারপরে উপনিষদটা ধরবো, এই যে কঠোপনিষদ দিয়ে স্টার্ট করব। যদি সোমবারে হয়, সোমবার থেকে কঠোপনিষদ দিয়ে স্টার্ট করব। একটু কৃষ্ণ নাম করি। Tomorrow we will not perform any. Tomorrow we will not have any classes. I think that from Monday we'll start Upanishads, Katha Upanishad. It will also be in English and Bengali, but I think that it's better to have
separate sessions. So let's see how we do it. Thank you very much. So we chant for some time and then we disperse. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namastute. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namastute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भक्तादीन श्री भगवान की जय, संगजननी श्री गुरु माता की जय, इंटरन्যাশনাল বেদান্তা সোসাইটি কি জয়। তো আজকে আমরা এখানেই আমাদের বিরাম দিচ্ছি। কালকে তো হবে না, পরশু দিন সোমবার দিন থেকে আমরা শুরু করবো আবার উপনিষদ। So we take a rest here. And then we will come on Monday. If you want to listen to Upanishads, you tell me, then we can have a separate session for Upanishads in English. Thank you very much.